There's cremations, burial, and burial out in the river. And then can you take that lâm táng là người sau khi người mất người ta có một cái khu rừng, and then người ta đem cái thân người mất để vào trong đó. Yeah, the fourth one would they take the body, put it in. There's this one area, forest area, where they put all dead bodies there and let it just decay naturally. Rồi điểu táng là sau khi người ta mất á, là người ta chặt khúc ra, ta gom đóng lại để cho con kênh quà đó. Khi mà người ta điểu táng là ta ra vào cái khu đó, khu núi đó, trên đồi núi đó, ta ở trên đó cái có mấy vị sư thổi kèn làm lễ nghi lễ đó, thì những cái con kênh quà nó khắp nơi nó bay lại, mỗi con nó góc một khúc nó bay đi tứ phương, gọi là điểu táng. So you can see one of the tradition in Tibet now, they still do that, is that a corpse, they'll have a priest do the ceremony for the corpse. They'll take it to an area where they keep just lay the corpse out there. There's a certain area for that, and what they do, they'll cut the corpse in pieces, and they just lay it out there for the vulture to feed the vulture. Nói chung là bốn cách để mà táng. Nhưng mà khi Đức Phật đi Ngài thấy cái đống xương á, đống xương là do nhiều đời ta chất đóng lên là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên Đức Phật mới thấy như vậy. Đức Phật mới nói là trong đống xương này á, là có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, cho nên vì lòng muốn tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với các đấng cha mẹ đã từng sanh thành dưỡng dục của mình, cho nên Đức Phật mới xá lễ lại để mà tỏ lòng biết ơn của mình đối với hai đấng sanh thành của mình là cha mẹ. So, as you said before, the Buddha came to this mound of bones, and he realized that in that mound of bones there was a bone of one of his parents from past lives. Because in Buddhism we believe in reincarnation, right? And to pay respect, he just bowed to that. And there's a meaning behind that is that for you to realize that everyone around us here, we're all connected in one way or another. If you look, we've been here for eons, through different lives, thousands or millions of lives, and there's a really good chance that everyone that you see might have been your parents at one lifetime or another. So in that respect, that's the reason why we should always be respectful to others, be courteous, be kind to others, because they could be our past parents. Như quý vị thấy em bé đây, từ lúc mà mang em ở trong bụng 9 tháng 10 ngày mới cho em sanh em ra. Thì sanh em ra thì từ mới lúc mà sanh ra cho tới 6-7 tuổi như tại cái này là không có biết, chỉ ho chỉ này kia là mẹ phải săn sóc hết, lo lắng từ nhỏ về cho tới lớn. Như vậy thì công ơn rất là to lớn, cho nên mình phải nhớ ơn cha mẹ đã từng săn sóc cho mình, đừng có làm cho cha mẹ buồn. So one of the one of the greatest gifts that we have is our parents. Our parents. So without our parents, we wouldn't be here, right? Without our parents, we wouldn't have the ability to be here and to practice the Dharma, to realize the Dharma, and to attain the Dharma. Right? So our parents is the most precious thing.
So it's very important for us to realize that and always remember that, because from the time that your mother carried you for 9 months, all the hardships she has to go through when they raise you up, all the hardship, all the sacrifices they have to give in order to raise you to where you are and teach you how to live. So in Buddhism, we consider, in terms of important, our parents is the most important aspect of our life. Dựa vào câu chuyện, mẫu chuyện như trên, chúng ta thấy rằng Đức Phật là một người giác ngộ hoàn toàn, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều đời cha mẹ của mình trong quá khứ qua đống xương khô, cũng như đệ tử của Ngài là tôn giả Mục Kiền Liên đã đạt quả vị A-la-hán nhưng vẫn còn nhớ đến mẹ của mình. So based on the story above, we see that the Buddha is a fully enlightened person, but he still expressed gratitude for his parents, and the same goes to his one of his disciples that attained arahantship. Hy vọng rằng những mẫu chuyện về lòng biết ơn của Đức Phật cũng như đệ tử của Ngài như trên sẽ là một sự phản ánh cho sự thức tỉnh của chúng ta. Chúng ta nên học hỏi và làm theo lời dạy của Đức Phật để trở thành một đứa con hiếu thảo và biết ơn với cha mẹ của ta nhiều hơn. So one of the greatest merits that we can practice is to be kind to our parents, be kind to our parents, and always remember their hardship in raising us. Thì qua buổi nói chuyện hôm nay, thầy muốn nhắc chia sẻ với toàn thể các vị thiền sinh chúng ta có duyên gặp Phật pháp, có duyên tu tập tọa thiền meditation. Chúng ta nên thực tập mỗi ngày và luôn luôn tâm niệm lúc nào cũng nhớ đến cái ơn của cha, của mẹ. Đó là hai cái ơn rất là lớn đối với mình. Nếu mà cha mẹ còn hiện tiền thì chúng ta nên làm cho cha mẹ vui, tận tâm, tận tình giúp đỡ từ vật chất cho tới tinh thần, làm cho cha mẹ vui. Nếu mà cha mẹ có lỡ phá vãng, đã mất đi rồi, thì bây giờ chúng ta nên làm tất cả điều lành và tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, từ ăn uống, từ vật chất cho tới tinh thần cho thật tốt, làm tất cả mọi công đức lành để hồi hướng cho cha mẹ. Nếu cha mẹ còn hiện đời, được tăng phước, tăng thọ. Nếu cha mẹ đã quá vãng thì được sanh về cõi lành nhờ công đức mình tu tập, cũng như bố thí cúng dường và làm tất cả những điều tốt. So one way and actually the most important way of paying respect to our parents is to be vigilant in our own practice.
because by being vigilant in our own practice and attaining awareness, maintaining your awareness and realizing the connection between you and your world and your parents and everyone else, you start to appreciate people more, right? You'll gain the calmness in yourself, and that calmness can translate to your parents as well as you communicate with them, or as you are around them, right? Because you notice that if you're angry, that can affect the person next to you, right? And that's one way. So focus on your practice, attain, work on maintain that peacefulness, and then with that you can share it with your parents. That's the best gift that you can give your parents. Quý vị thấy em bé không? Không cần đói, không cần kêu mà mẹ vẫn cho uống sữa. Đại tiện tiểu tiện mẹ chỉ cần nghe cái là mẹ đem đi thai, không cần kêu. Lo lắng rất là chu đáo, nghĩa là lòng thương vô bờ bến. So in the Western, particularly in the United States, I'm rewording what he's saying to make it more relevant. Is in the United States we have a nucleus family, right? So we live really independent versus in the Eastern culture where we have an extended family. Everyone's connected in one way or another. So the mentality of the Eastern culture is that everything you do, you're doing not for yourself only, but it's for the family. So that's a little bit different in the Western world. Western world, we're expected, when we're 18, we're expected to be independent, right? And with that mentality, there's you kind of lose the connection with parents and family, and sometimes you lose the connection, the understanding of how important family is, and you can have a mentality of I, me, and myself only, believing that everything that you attain or accomplish is all by yourself. It has nothing to do with your parents. There's no involvement of your parents. But that's the incorrect way to look at it, right? Everything you learn, the way that you deal with people, and even if you look at psychology now, they recognize this, that our personality, whether it, more or less is affected by our parents. The way that we solve problems, so there is a connection there. So what we need to do in a practice is always to understand and realize that connection, right? Every part of you has the DNA of your parents. So on a physical side of it, or psychological side of it, you are your parents, right? So practice, have that realization, and be appreciative of your parents. Chúc tất cả các người con của Đức Phật có một ngày Vu Lan tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả gia đình mọi người trong năm 2019. We'd like to wish you for this Moon Festival of August to have peaceful life with your family, your parents, your children. Do you have any questions? Yes. What about people who are unlucky and their parents have a problem or some kind of bad behavior? Ông hỏi ví dụ trong cái trường hợp đó, mà cha mẹ mình không phải là người tốt, có thể họ hung dữ, đánh đập, hay là họ ăn trộm, ăn cướp này kia, mình vô phước, mình có cái
cha mẹ vậy thì sao mà Thì cha mẹ tạo điều kiện cho mình ra nơi đời, chăm sóc cho mình lớn lên, đó là công ơn rất là to lớn. Mà cha mẹ làm việc này việc kia đó, tất cả cũng vì mình, cho nên mình cái người có ơn đối với mình đó thì mình phải biết trả ơn. Rồi cái người mà có ơn của mình, nhiều khi cha mẹ có những cái việc làm nó như thế này như thế kia, nghĩa là có thể là tạo tội để mà lo lắng cho mình, vì thương mình mà có thể là tạo tội nữa. Cho nên mình không có gì cái cha mẹ xấu hay là đánh đập này xấu này kia rồi cái mình không có biết trả ơn. Mình là người con phải biết cái bổn phận, phải biết trả ơn, phải biết nghĩ nhớ tới công ơn của cha mẹ. Như quý vị thấy em bé đó, còn nhỏ đâu có biết gì đâu, nhưng mà cha mẹ vẫn thương và lo lắng rất là chu đáo. Nhưng mà sau này mình lớn lên mình biết cái mình nói mẹ có cái dở cái xấu cái này kia, rồi mình không có biết lo lắng trả ơn là không phải. Bổn phận làm con mình phải biết có ơn mình phải đền ơn. ông cái ý ông á là ví dụ trong trường hợp như vậy nè thì cũng có giống như cha mẹ họ sanh ra không phải đến thật thôi, nhưng mà họ sanh ra họ không có nuôi dưỡng mình đàng hoàng. Giống như là có nhiều trường hợp giống như là cha hiếp con này kia trong những trường hợp đó mà thì mình nên làm như thế nào? Anh nói gì đó? Con anh biết là đánh hiếp dâm này kia là hay là nhốt. Trong trường hợp bên đây có nhiều có mấy trường hợp giết con cũng có nữa, hay là nhốt con trong cái chuồng. Mấy trường hợp đó thì nếu mà người con mà vô phước vậy thì phải như thế nào? Cũng như là không có cái tình thương hoàn toàn. Nhưng mà mình giải thích cho bác hiểu là bổn phận làm con, dầu cho cha mẹ có đối xử mình như thế nào thì mình cũng nhớ tới công ơn là ba mẹ mình đã từng mang nặng mình, rồi đẻ đau rồi chăm sóc cho mình, thì mình cũng nhớ tới cái ơn đó. Mình sẵn sàng mình giúp đỡ, mình có thể mình đền ơn rất là nhiều cách đối với hai đấng sanh thành của mình. Okay, so in situation like that, you should still you just should still give respect to your parents first of all. You know, regardless how bad they are as a person, that's the karma that they have to deal with, right? But they can't be all bad throughout the entire life, right? You know, Ở đây they still, you know, they still raise you up even when you're a child. So, and one way of repaying them is to, if you can, try to change their situation or help them change. Ở đây thầy nói trong cái khuôn là mình có ơn mình phải trả đối với cha mẹ của mình. And so, you know, in situation that let's say there's abuse in the family, so you know you would want to get away from that, right? But the important thing is, how do you deal with it so that you can still maintain your peace and let go of the hatred? So if you look at your parents with hatred,
then that's all you're going to carry with you. So you'll never be liberated from that. But look deeper in terms of beyond what you see on the surface. Right? Oftentimes, people act a certain way, let's say in a violent way, is because they have dealt with violence themselves as a child, perhaps. Or if they let's say they sexually abused the child, right? Oftentimes, they were sexually abused, and so they're just repeating that pattern that they experience. So look beyond that and see if you can have compassion for them. Right? Does that make sense? It's learning how to, even if someone is attacking you, right? Oftentimes, so if someone attacks you verbally or physically, most of the time, it's because they're in pain. They're struggling with something, and they don't know how to skillfully or compassionately deal with that problem. So they're just reacting to that. And if we can practice to maintain calmness and see through that, and oftentimes if you're calm, it gives you the clarity to be able to identify that. And maybe you may not be able to identify that, but you being calm, you diffuse the situation, and then through compassion and understanding, you can have a dialogue to determine, what type of issue that they have or what they're struggling with. And that's the best way to change the situation or change another person or help the other person. Does that kind of help answer the question a little bit? And by the way, I was very lucky. I had very good parents, so it's not related to me. Right, yeah. But it's a good question, yeah. Because everyone thinks that, sometimes some people that I talk to think that, well, Buddhists, they're always like, regardless of what happened to you, you should just stand still and, not do anything and just be kind of hands off. But that's not how Buddhism deal with situations like that. Is first of all, in order to deal with the problem, you have to have control of yourself first, right? And through that control, through that calmness, that clarity, then you're able to look at the whole situation. And once you have a good understanding of the situation, that brings understanding. Only through understanding, then you can cultivate compassion for the person or the situation. And then through that understanding compassion, then you can find better solution to the situation that you're in. Anybody have any other question in terms of your practice, your meditation practice, walking meditation, anything that you're running up against a brick wall in your practice, or even your daily life? I was curious with the padding. Is it like awakening tea or? Oh, right after meditation? Yeah. So when we sit in meditation a long time, we sit still for a long time, right? We have to wake up the body slowly, bring circulation back slowly. You don't want to just pop out of your sitting meditation. So we do that just to bring circulation back to the body from the head down. Especially if you're sitting an hour, 2 hours. Yeah. So it's just a way of gently moving out of meditation. Anything else?